স্টার ক্রসড মানে কি? ভাগ্য বিলম্বিত। হ্যাঁ, দুর্ভাগা বা ভাগ্য বিলম্বিত এ ধরনের। তোমাকে কি বাংলায় লিখতে বলবে? না ম্যাম। তাহলে তুমি বাংলায় বলছো। দুর্ভাগা, এটা স্টার ক্রসড, দুর্ভাগা, ভাগ্য বিলম্বিত, এটা স্টার ক্রসড। এটা একটা টার্ম specifically and specially used for Romeo and Juliet. So what does this star-crossed mean? The lovers who are doomed to death. Star-crossed lovers. মনে আছে কোরাসে প্রোলগে ওদেরকে আইডেন্টিফাই করেছে স্টার ক্রসড লাভার দিয়ে। বোঝাতে পারলাম আমি? জি ম্যাম। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমরা একটু আসি যে প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে কি হবে, কেমন ধরনের প্রশ্ন। আমি আমার অংশটুকুই বলতে পারি না, আমারটুকুই আমি যেরকম বলতে পারি। এর আগেও তোমরা শর্ট নোটস অ্যান্সার করেছিলে, এক্সপ্রেশন অ্যান্সার করেছিলে 5 নাম্বার, তাই না? করেছিলে কিনা? জি ম্যাম। কমন হিসেবে এখনো সেরকম শর্ট নোটস থাকতে পারে এবং একটা এক্সপ্লেনেশনও থাকতে পারে। খুব কমনলি যেন তোমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যেন অ্যান্সার করতে পারে মতো করে এরকম শর্ট নোটস, এক্সপ্লেনেশন এগুলো থাকবে। ঠিক আছে, ধরা যাক একটা ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস। ধরা যাক একটা নার্স ফ্রম হুইচ ড্রামা? রোমিও এন্ড জুলিয়েট। ধরা যাক এখন নার্সের একটা ক্যারেক্টারকে স্কেচ করতে বলা হলো, অথবা নার্সের ক্যারেক্টার কি ইভালুয়েট করতে বলা হলো। ঠিক আছে, তাহলে কিভাবে আমার নার্সের ক্যারেক্টারটা কি ইভালুয়েট করতে হবে? আমার কি বলতে হবে যে নার্স জুলিয়েটের এমন ছিলেন, ওকে এমন করেছেন, তেমন করেছেন, এটা বলতে হবে নাকি নার্সের জাস্ট কি রোল দ্যাট শি প্লেড to make it clear or to establish the idea of love between Romeo and Juliet, or to carry the idea of love of William Shakespeare. কোনটা থেকে শুরু করবো? নার্স মানুষ হিসেবে কেমন ছিল, কি করেছে, কিভাবে হেল্প করেছে, এটা শুনেছে, সেটা শুনেছে, এত কথা দরকার থাকবে যদি আমি 5 নাম্বারের কথা বলছি? ঠিক রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট হবার জন্য, সেই বিষয়টাকে পারফর্ম করবার জন্য what role did nurse play in this drama, সেটা মেনশন করাটাই হচ্ছে। ঠিক একই রকম ভাবে আরো অন্য কোনো ক্যারেক্টারকে যদি স্কেচ করবার কথা বলে, অথবা ক্যারেক্টারের বিষয়ে যদি একটা ইভালুয়েশনের কথা বলে, তাহলে ঠিক ওই ড্রামাটাই সেই ক্যারেক্টারের ইম্পর্টেন্সটা কি সেটুকু বলাটাই হচ্ছে কাজ। আদারওয়াইজ 1 ঘন্টা 15 মিনিটেই লিখে ওঠা সম্ভব না। আবার যদি এরকম না করে বাধা লেখা লেখো, তাহলে এটা সহজেই বোঝা যাবে, যে বা যারা এরকম লিখবে তাদেরটা সহজেই বোঝা যাবে যে ও আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে there are someone
or some other else who are there to help. কারণ 1 ঘন্টা 15 মিনিটে 5 নাম্বারের 6টা প্রশ্ন অ্যানসার করতে হলে you should be very specific and very exact in your answer. যারা এরকম আগপিচ করে বেশ বর্ণনা দিতে যাবে তখনই বোঝা যাবে যে আচ্ছা something is there. বুঝতে পারলাম? জি ম্যাম। ওকে, কারো যদি এই বিষয়ে যদি আর কারো কোনো রকম জিজ্ঞাসা না থাকে, আমি কিন্তু প্রশ্নগুলা সবগুলোর ক্ষেত্রেই বলছি, 3105 এর ক্ষেত্রেও বলছি, 3109 এর ক্ষেত্রেও বলছি। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের আইডিয়া অফ পোয়েট্রি অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফিলোসফি অফ লাইফ, এরকম তো আমরা আগেও পড়েছি, তাই না? তো ফিলোসফি অফ লাইফ বলতে গেলে তাহলে তার নেচার এন্ড লাইফের যেই রিলেট করবার বিষয়টুকু আছে, অথবা নেচার বিষয়ে তার যেই নেচার এবং লাইফ বিষয়ে তার যেই কমেন্ট গুলো আছে বা তার যে আইডিয়া গুলো আছে, শুধু সেই আইডিয়া গুলোকে ফোকাস করাটাই হচ্ছে তোমার 5 নম্বরে, গুছিয়ে ফোকাস করাটাই হচ্ছে তোমার 5 নম্বরের কোশ্চেন আনসার। তারপর ধরা যাক এখন মডার্ন পিরিয়ডের যতটুকু লিটারেচার, তার সাথে একই রকম ভাবে দেখা যাচ্ছে সায়েন্সও অনেক বেশি, অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সও অনেক বেশি রিলেটেড। আবার ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রির যে পোয়েট আছেন, পোয়েট, ড্রামাটিস্ট, নভেলিস্ট যারা আছেন, তাদের লেখার সাথে কিন্তু একই রকম ভাবে ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিটাও অনেক বেশি রিলেটেড। সো তোমাকে যদি এরকম কোনো পোয়েটের বিষয়ে সোশ্যাল রিফ্লেকশন অফ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি অথবা সোসাইটি অফ হাউ সোসাইটি অফ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি রিফ্লেক্টেড ইন হিজ অর হার রাইটিং, তাহলে তো তোমাকে শুধু সেই অংশটুকু নিয়েই বলতে হবে, এর বাইরে বেশি কিছু বলবার সুযোগ নাই। ধরা যাক 2-3 জন প্রমিনেন্ট রাইটার সম্পর্কেই বলতে বলা, রোমান্টিক পিরিয়ডের 2-3 জন ডমিনেন্ট রাইটার, ডমিনেন্ট পোয়েট নিয়েই বলতে পারো, তাহলে তো তাদের কাজটা কি, তাদের ইডিওলজিটা কি এবং তাদের স্পেশাল ওয়ার্কস গুলো কি, সেগুলো নিয়ে বলাটাই হচ্ছে তোমার কাজ। বুঝতে পারলাম? যেহেতু তুমি 4 ঘন্টার লম্বা সময় পাচ্ছ না, 1 ঘন্টা সময় পাচ্ছ বিষয়গুলো লিখবার জন্য, তাহলে তোমার জন্য খুব বেশি এটা ভেবে একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে যে তোমার জন্য খুব বেশি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয়তো থাকছে না, কিন্তু যে প্রশ্নগুলোই থাকছে সেটাই তোমাকে একটু আসলে ট্যাক্টফুলি অ্যান্সার করতে হবে। বুঝতে পারলাম? কারো যদি কোনো জিজ্ঞাসা না থাকে, এখন আমরা চলে যাব মডার্ন লিটারেচার, মডার্ন পিরিয়ড। ঠিক আছে, মডার্ন এবং পোস্ট মডার্নের যে বিষয়টা বলছি সে মডার্ন পিরিয়ডে চলে যাবে। আসলে পোস্ট মডার্ন অত বেশি আমাদের দরকার হচ্ছে না, কারণ আমরা যেহেতু ইংলিশ লিটারেচার টাইম ভাগ করে দেয়াই আছে, সেক্ষেত্রে আমরা মডার্ন পিরিয়ডে যাবো। 20th সেঞ্চুরি পর্যন্ত দেয়া আছে না? আমরা মডার্ন পিরিয়ডের পরে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড সম্পর্কে একটু জানবো। তবে আজকে মডার্ন পিরিয়ডটা পড়বো। আমি বলেছিলাম যে আমার বিকেল নাগাদ আমি আবার আরেকটা সেশন দেবো। সো এখন এই সেশনে যতটুকু আমরা বলতে পারি ততটুকুই আমরা বলছি, ঠিক আছে? ম্যাম আজকে বিকেলে কি আরেকটা সেশন নেওয়া হবে? সরি ম্যাম আজকে বিকালে কি আরেকটা সেশন নেওয়া হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো ক্লাস আছে? কারো ক্লাস আছে? না ম্যাম। তাহলে বিকেল 4টা। ম্যাম রিফাত ম্যাম ক্লাস নেবেন বলেছিলেন, হয়তো একটু মানে শিওর করেন। তাহলে আমার টাইমটা আগে সেট করে ফেলো বিকেল 4টায়। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আমরা যে অংশটুকুতে যাচ্ছি বা যে
বিষয়গুলোতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মডার্ন লিটারেচার। যারা এমনিতেই করছে বা যারা বই ফলো করছে, এই 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 বই কে ফলো করছিল, যেটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, যদি ফলো করে থাকে তাহলে ওয়েল এন্ড গুড। এখানে বেশ কিছু বিষয় খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে বা বলাই আছে বেশ ভালোভাবে। তারপরে আমরা যদি মডার্ন লিটারেচার সম্পর্কে বলি বা বলতে চাই, কিরকম, হোয়াট ইজ দ্য মডার্ন পিরিয়ড, বা মডার্ন পিরিয়ড in English literature, তার আগে হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড। মডার্ন পিরিয়ডটাকে আরেকটা যে বিষয় ভাবে বলা যায় সেটা হচ্ছে লিটারেরি মডার্নিজম আর মডার্নিস্ট লিটারেচার। লিটারেরি মডার্নিজম আর মডার্নিস্ট লিটারেচার যদি আমরা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে all over the world. That is, and firstly, this literary modernism or modernist literature introduced in Europe, and then in North America, and starting time from late 19th century to early 20th century. ঠিক আছে? In Europe, this modernist literature, and you see, when we are talking about or we are discussing on literature, so literature is not only confining itself to poetry, drama, fiction, novel, music, art, and some other sculptures. These are also related to the literature. In modernist literature, these music, art, and sculptures, these are also played, or this has been taken a very good portion in literature. Literature, in modernist literature is not entirely on writing poetry or writing novel, fiction, or staging drama. Not only on this, rather this 20th century, this modern literature, literary modernism deals with some other components of some other aspects related in literature, that is music, art, culture. Okay, give me a second. So when we are now we are coming to English literature. Okay. So English literature, this modern period started from the very beginning of 20th century, and it remained in 1965. It started from the beginning of 20th century, and lasted for 65 years. Not only 65 years, lasted for 1965. And as we are saying that it started from late 19th century, that is started from 1880 to the late 19th century all over the world, then 1880. And in English literature started from the 1910 and lasted for 1965. Okay. So what is here included in modern English literature? So this period had an abrupt breakaway from the old ways to interacting with the world. Old ways. What are these old ways? That is how romanticists or the Victorian writers approached, related to what? Related to their emotion, related to religion, related to their society. So this period
started to broke away from the old ways of interacting with the world. That is released from what? Released from nature, try to get themselves released from nature, then turned to actually to the being that is what sort of being? To human being. Okay, and the previous periods. Now that means the old ways. What we are talking about old ways, that means previous periods experimented what? Experimented individualism, or they not only given the priority of individualism or social crisis or human crisis very, very, or in some cases we can say that they were highly discouraged individualism or existentialism. ঠিক আছে? But in modern period, this individualism, the social views to the human being, social crisis, these all have been received some importance to the writers, to the novelist, to the dramatist of the modern period. Okay, and for this reason, what are the reason behind this? Why these people, people shifted why this period shifted its practices, beliefs, ideology, practices is ideology from what? From old or previous practices to the modern practices, because this period started to look from a different point of view to the life. And here, this modern period, we see that not besides nature, besides religion, modern people are facing a different outlook, different philosophy of life. What is that philosophy of life? বলছে as this modern period, with the advancement of science, this modern period found the different meaning of life. And this advancement of science, different meaning of life, came as the result of so many cultural shocks. So what sort of cultural shocks? Say, for example, in 1900, at the very beginning of 19, we all knew that World War II, First World War and World War II, these two huge world wars occurred during this period. So this period, where we are not only English society, not only England or London or the this kingship of English, royal kingship, royal society of England, not only these are hampered, these are involved, rather the European society, European countries were involved, who were involved in World War I and World War II. Can you mention the names of the countries? First World War and Second World War? কাদের মধ্যে হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার? Maybe, ma'am, First World War was occurred between Austria and Serbia, and there took part Russia also and some other European countries. So Europe was there. ঠিক আছে? Second World War?
Germany and আর কার সাথে? জার্মানির সাথে Germany and five countries are then related. Though it took between France and Germany, but 5 countries. Russia, China also England. involved, and England, China, no, sorry, Japan. ঠিক আছে? So এই যখন while situation is this, then this 19th century cannot keep itself to reside in or to focus on the nature or philosophy, religion, or some other social ideologies. Rather, they are getting some this English literature, this English society, where getting the flavor of European involvement, European and American involvement of what? Involvement of culture, literature, practices, and beliefs. And these changes also played an important role to shifting their idea of religion or the religious values, religious practices. Okay, so J. Karone, this English literature is not entirely on English literature. Rather, it's this literature is receiving so many cultural shocks with the very beginning of this. Period, that is modern period. Some are still joining. Who are they? Okay, so because of this cultural shock, that means, what is cultural shock? Do we know about cultural shock? Cultural shock is shifting of one culture to another that actually influence your culture too. And you are saying that, what sort of culture? You are saying that, you are not only engaged with your religion, with your territory, with your society. No, but some other else is there. Now you are facing that not only you are in crisis, how society is in crisis, and how society's crisis make your or feel yourself in crisis. And at the same time, how human being started to thinking it himself or herself or itself to or get himself or herself or itself with a new look, new crisis, and they are getting new meaning of life. New meaning of life. This sort of new meaning of life started from the very beginning of modern period, and the blow of this modern age were the definitely for the World War First and the World War Second, because these were the aftermath of these world wars. Everyone, those who, not only those people who were involved in these 2 world wars, rather who were the not only indirect sufferer of these 2 world wars. Say, for example, World War Second, after the World War Second, after the World War First, though the countries who were involved are not only the victim of this World War First or Second, rather the other countries who were involved, who were dependent on the aid of these countries, were also the sufferers. So the aftermath of the world wars was very much traumatic. We can say that traumatic for the people of the involved countries, at the same time the indirect dependent countries. So these days, and you see, these 2 wars are known as world war. That means it is not that these wars are not only involved in among the countries,
who were fought, rather how these two wars impacted all over the world. And the horror of the World War First and World War Second is evident on the living of the every citizen, living of the people of that country. And that time, feeling of uncertainty, the idea of nothingness, and meaninglessness of life. These all are spread, and no one knew where the world was heading to. That means you see how the nothingness, meaninglessness of life, and the utter hollowness started from this very result of this World War First and World War Second. Why? Why the uncertainty? Huge people died during this two World War, and say for example, as we are just learning this World War First and World War Second from the books or movies, from the text or movies. Think now the Palestinian people. What is happening in Palestine? Sometimes it feels that some are counting, the Palestinians are counting their death. Aren't they? So nobody knows when who will die. When someone will, when who will lead their life, or when who will spend his all day with starving. Chicken. जी मैम. Now, please try to connect this COVID situation. What is happening in these days during COVID time? We don't know who will be infected, who are going to be infected, who are going to be COVID positive or negative. তার মানে কি? Uncertainty begins. The meaning of life, meaninglessness of life, uncertainty of life started. A uncertainty, a meaninglessness of life started from the very beginning of modern period, that is after the First World War and Second World War. So and now if we think of the what are the key features, what are the key points of this modern period? So firstly, it comes advancement of the social science and the natural science in the later half of the 19th century and early decades of the 20th century. So I talk that this modern period started with the revolution of science, advancement of science. So this science of what? Natural science and social science. What is natural science or what is social science? We'll come to later. But then we see that it gains material wealth with the rapid development of industrialization. That is economic advancement. Economic industrialization with the advancement of science, we see this period is advanced with the economic advancement. So, and that this industrialization and economic advancement mean that the society has its own values, the society has its own shapes, own characteristics to keep pace with the advancement of science. And natural science is how nature is responding, and at the same time how science is responding with the changes of nature. Okay. যেমন গতকাল একটা নিউজ দেখলাম, এরা আরব আমিরাতে যেহেতু তাপমাত্রার
বেশ বেড়ে যাচ্ছে তাপমাত্রার কারণে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া বা চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আরব আমিরাত তো একেবারে একটা হট কান্ট্রি, হ্যাঁ, তাদের ওয়েদারটা তো এমনিতেই হট। সেই বিষয়টাকে তাদের কৃষিতে এক ধরনের রেগুলেশন আনবার জন্য, তাদের লাইফস্টাইলকে, তাদের লিভিংকে একটু সহজ করবার জন্য দে স্টার্টেড টু ইন্ট্রোডিউস আর্টিফিশিয়াল রেইনিং, কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করছে। ঠিক আছে, যেটা ওদের তাপমাত্রাটাকে কমাতেও সাহায্য করবে এবং এই কৃত্রিম বৃষ্টিটা মেঘের উপরের লেয়ার থেকে তারা বেশ কিছু কেমিক্যালস, বিভিন্ন রকম কেমিক্যালস ইউজ করে মেঘের উপর সেটা ফেলছে, সেটা এরপর মেঘ থেকে এই বিষয়গুলোর মধ্যে এক ধরনের রিয়াকশন হয়ে বৃষ্টিটা হচ্ছে। তার মানে কি, হাউ নেচার ইজ রেসপন্ডিং উইথ দ্য সায়েন্স, অ্যান্ড সায়েন্স reflects or science involves or science stimulated, circulated or controlled, started to control nature. ঠিক আছে, so with the demand of society, with the demand of living, with the demand of nature and the demand of science, this modern period we say that this modern period received its rapid development in social science and natural science. And when this sort of science and society are keeping the same pace to the advancement of the society and the period, the difference we see a difference, and the difference is what? Difference between the ruler of the society, that is the class of the society, the highest class, that is aristocratic class of the society, and the clash between religion, Christianity, that means who are the sufferer of this advancement of science and society. The sufferers are the aristocrats, that is the higher class of the society, and the clergymen of the religion. ঠিক আছে? Again, another part is the English literature of this modern age started with the initiation of the 20th century. We know that at the very beginning of the 20th century. So the prominent feature of this literature during this modern period is it opposed the general attitude. It denied the general attitude towards life as shown in Victorian literature. So what is shown in Victorian literature? Victorian literature and life টাকে কি রকম ভাবে দেখানো হচ্ছে? ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে লাইফটা, সোসাইটিটা কেমন ছিল? 5 মিনিট আছে এই সেশনটা শেষ হওয়ার। এটার সাথে আমি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড আর মডার্ন পিরিয়ডের লাইফটাকে একটু, ক্লাসটাকে একটু বুঝিয়ে দিতে চাই। কিরকম ছিল? ওমা, কেউ কিছু শুনছে না নাকি? ভুলে গেছি, অনেক আগে পড়েছি বলে ভুলে গেছি, এরকম নাকি? অনেক আগে পড়েছি বলে ভুলে গেছি। আচ্ছা, তাহলে কিরকম ছিল this modern period? The life of this modern period opposed the Victorian lifestyle. কেন? People started to regard Victorian age as what? As a hypocritical age. কিরকম? And having superficial and main ideas. কিরকম? Hypocrisy of Victorian period. What is the hypocrisy of Victorian period? কিরকম ছিল? They are just following really Christianity. Their practices, beliefs were very much rigid, following religion. They are not, female has no value to the society, and females are regarded as one kind of decorative piece, and male are, society was male dominating with the reflection of what? With the reflection of religion.
So this hypocrisy of Victorian period generated a rebellious attitude in the writers of the modern literature. কিরকম things were that they were considered as considered Victorian age as what? As not related to the human life. And this modern period started to think about human life, and sense of questioning was absent in the mind of the people. Sense of questioning. They didn't ask any question to the religion, to the authorities, to the ruler. So sense of questioning was absent in the mind of the people of the Victorian age, and this modern period started to asking of what? Asking of meaning of life, asking of what is their goal, what is their target. And during Victorian times, people adhered to the voice of the people who were in the power, and they accepted the rules made by the church. These were very common, and people started to accept the law without questioning the lawmakers. But the generation came after this Victorian period, that is in modern period, and the writers of modern period, they refuted the ideas and beliefs of the modern Victorian period. So what did modern period or modern age do in English society? Modern age helped in replacing the simple and usual common belief of the Victorians into modern man's desire to prove. And this time we see that how people started to talk, including human being, including society. Say, for example, they started this modern period, they started to talk about human crisis, social crisis, and political crisis, and economical crisis also. Have you read Animal Farm? Yes, ma'am. Who wrote this? George Orwell. Arms and the Man? George Bernard Shaw. Okay. So do you notice what are the themes, what are the ideas they applied in their writing? Say, for example, Arms and the Man. And say what? Ma'am, anti-war. Anti-war. And you see how, if we look at the very simple idea of war and love, we see here Raina, a female